There is a widespread belief in social sciences in France and elsewhere that the care for dependent elderly is mainly provided by women. And this is a fact. The 2015 French National Survey called CARE established that among all non-professional care providers for elderly, 58% are women, 42% are men. The research I did with my colleagues Julie Thomas, Anne Marcellini and Cécile Boukapsa was to track this gender gap. We wanted to locate the situations where it shows up. We wanted to describe what it does to the provided care and to the relationships between care provider and care receiver. Now, there are different types of care providers. The CARE survey questioned a sample of 10,000 seniors, a senior being someone aged 60 or older, representing 14 million seniors. They declared a total number of 5.7 million caregivers. Almost 1 million are cohabiting partners. About 1.8 million are caring children. Yet, about 10% of these caring children have been declared twice, once by their mother, once by the father. So the real number of caregiving children is something around 1.6 million. For the same reason, the 2.3 million declared professionals are in fact 400,000 individuals, each assisting 5 or 6 seniors. The remaining 700,000 caregivers are brothers, sisters, step and grandchildren, cousins, friends, neighbors, and so on and so on. All caregivers do not have the same commitment. Partners provide on average 4 hours a day. Children, professionals, and other caregivers between 1 and 2 hours. Together, the partners provide 36% of the total amount of care, children 29%, professionals 24%. The remaining group of other caregivers only 11%. These figures show that 2 categories of non-professional caregivers provide almost all of the non-professional care. Our research focused on these 2 groups, partners and children. Today, Julie and I will present the main results on partner care only. In 2015 France, 9.3 million seniors live with a partner of the other sex. Same-sex partners were too few to be studied apart. 5.1 million men and 4.2 million women. The difference comes from more men than women having a partner younger than 60 years old. Among these seniors living with a partner, there are more dependent women, 580,000, than men, 540,000. But the important thing is that both dependent men and women receive partner care in exactly the same proportion, 82%. This leads to slightly more male caring partners, 480,000, than female, 440,000. Caregivers may be more or less committed in care. Some provide all the care, others rely on children or professional support. Overall, dependent men
living with a female partner receive 75% of the care from their female partner, 11% from their children, 12% from professionals, and 2% from the others. Dependent women living with a male partner receive 69% from their male partner, 13% from their children, 15% from professionals, and 2% from others. So there is a gender gap, not in the probability that the partner will take part in the care, that is 82% for both, but in their commitment. Male partners only provide 69% of the care, female partners 75%. This difference may be a gender gap, but it could also come from structural differences between both groups of caregivers and care receivers. The seriousness of dependence may be different, and so do social origins, the number of children available for support, and age distributions. This linear regression model estimates the partner's commitment, that is the proportion of care provided by the partner, while controlling for these characteristics. The model shows no significant gender gap. The main structural factor behind the apparent gender gap turns out to be age structure. Older partners, male as well as female, tend to reduce their part of the care and call on professionals for some tasks. Male caring partners tend to be older than female caring partners. In the end, male partners do show a slightly lower commitment in care, not because they are male, but because they are older. In conclusion, in 2015 France, as far as the care survey reflects reality, male partners of dependent seniors do engage as often in partner care as female partners, and their commitment is the same. This is an unexpected result. If one of the two main groups of non-professional care is gender equal, and if total care is unequal, then inequality must be more than average among caring children. It is unexpected to observe more inequality, more gender inequality in younger generations than in older. So far, for the statistical results, I now hand over to Julie Thomas, who will present the results of our comprehensive interviews. D'un point de vue qualitatif, nous nous posions la question, formulée de manière volontairement simple, que fait le genre à l'aide familiale et que fait la situation d'aide au genre? Dans le cadre de notre post-enquête, réalisée par entretien, nous avons interrogé les personnes sur les délimitations de l'aide apportée dans leur maisonnée à une personne âgée avec des incapacités grandissantes et vivant encore au domicile avec son conjoint. Étudier les frontières de l'aide et les positions dans les relations familiales nous ont permis de mieux comprendre l'expérience genrée des aidants et des aidés, conjugaux et familiaux. Nous avons notamment approfondi la question des frontières de genre proposées par Tony Calasanti et Marie-Elisabeth Bowen. Pour le dire en un mot, la définition familiale des frontières de l'aide paraît liée à celle du genre, mais avant tout à celle du maintien des équilibres familiaux et conjugaux antérieurs. D'une part, les frontières les plus importantes sont conjugales, arrangées par le couple autour de lui-même dans le but de préserver une autonomie de couple et maintenir l'unité domestique comme avant. L'automaîtrise et l'autonomie attendue dans nos sociétés, pour tout un chacun, devient alors une affaire de couple, plus encore que de famille. Les capacités perdues par l'un ou l'une sont compensées dans la mesure du possible par l'autre, et les conjoints-conjointes se débrouillent ainsi pour maintenir une indépendance fonctionnelle.
Dans ce cadre, elle délègue certaines tâches périphériques aux enfants. C'est tout d'abord ici que l'on peut voir pleinement opérer le genre, dans ses dimensions à la fois matérielles et subjectives. La territorialisation genrée de l'aide n'est pas seulement le résultat d'un positionnement des enfants. Fils et filles, belles-filles et gendres, petits-enfants sont des seconds rôles sollicités par leurs parents ou beaux-parents pour fournir une aide périphérique, affectée par les normes de genre. Ceux-ci, définissant qui est là ou le meilleur pour réaliser telle tâche, maintiennent les équilibres et réaffirment les transmissions et les places, désirées ou effectives, et en tout cas genrées, qu'occupent à leurs yeux les membres de leur famille. Ce faisant, ils et elles arrangent les frontières genrées des territoires de l'aide et en établissent aussi les modalités. Par là même, ils continuent à faire le père ou faire la mère et ensemble faire les parents, généralement comme avant. Cette stratégie de normalisation, permettant de préserver le sentiment de contrôle sur leur vie, vise et participe à conserver l'équilibre habituel dans la famille et dans le couple. La deuxième dimension étudiée est justement la continuité de la relation conjugale. Cela permet de mieux comprendre, au regard du genre, les pratiques et les vécus de l'aide au sein des couples rencontrés. L'empreinte des rapports sociaux de sexe sont notables sur les manières, allant de soi pendant longtemps, d'être et de faire la femme ou l'homme, l'épouse ou le mari, et la mère et le père. Or, justement, face au besoin d'aide qui peut ébranler cela, un besoin de continuité dans le changement peut être repéré. Ainsi, l'analyse de nos entretiens nous fait dire que la priorité, consciente ou non, pour les deux membres du couple, est la continuation, comme avant, de la relation conjugale et le maintien des équilibres familiaux. Continuer au mieux comme avant peut signifier franchir les frontières de genre. Concrètement, les hommes rencontrés se mettent à réaliser toute une série de tâches féminines et disent considérer cela normal au regard de leur situation conjugale et du besoin d'aide de leur femme. Contrairement aux attendus, la situation dans laquelle un homme aide sa conjointe et se met à traverser ces frontières du genre en réalisant un grand nombre de tâches, même féminines, n'est pas rare et est souvent vécue positivement par les hommes aidants. Mais si les frontières du genre sont traversées du fait de l'aide conjugale, le territoire de l'autre, la position des deux dans le couple restent sensiblement les mêmes, au moins subjectivement. Le maintien de ces positions, quoi que cela demande comme arrangement pratique avec le genre, paraît essentiel pour perpétuer l'unité conjugale. Les vécus de l'aide, en revanche, sont fortement marqués par l'asymétrie de genre, tout comme les manières de parler de l'aide, plutôt alors en défaveur des conjointes. Le regard social contribue à l'asymétrie des vécus. Il glorifie les hommes aidants, considérés comme moins nombreux, à tort si on garde à l'esprit les résultats quantitatifs montrés par Max, et moins impliqués, et qui sont en tout cas moins visibles. Cela permet aux hommes interrogés de se sentir remarquables. Tandis que les capacités oblatives des femmes aidantes, souvent vues comme naturelles, semblent devoir les mener de manière incontournable au soutien matériel et affectif de leur conjoint perdant son autonomie, et aussi à l'ensemble de leur famille. On peut comprendre que les hommes aidants interrogés ont davantage ce sentiment d'un libre choix, tandis que les conjointes expriment davantage un vécu de contrainte face aux attentes sociales qui pèsent davantage sur les femmes. La logique dominante que l'on repère pour les couples rencontrés est donc bien celle de l'évolution des pratiques, franchissement des frontières de genre, pour compenser le déclin des capacités, mais dans une logique subjective de continuation de la relation conjugale, maintien des frontières et des territoires comme auparavant, autant que possible. Il n'empêche que cela s'inscrit dans des rapports de genre, instaurant une asymétrie entre hommes et femmes. La différence genrée des vécus semble ainsi due au fait que la relation d'aide est profondément marquée par la forme de la relation conjugale antérieure et aux rapports sociaux de genre dans lesquels s'inscrit l'aide conjugale, consacrant la supériorité des hommes, aidants exceptionnels, sur les femmes aidantes naturelles.